Сайрам. Тогда закончили на теме Маха Самади, и из-за прервавшегося интернета у нас не остался перевод. Вот. Тогда этот день был, конечно, шоком, это было неожиданно, да, потому что он был болен, но никто не ожидал, что это произойдет. И, конечно, так, программы в тот день не было. Вот, но все-таки решили сделать какую-то программу. Анна не знала, она тогда не была не в ашраме, и решили, что будут петь из западной столовой. Вот, и ей позвонили, сказали, что вот быстро делаем программу. Анна знала, ну, так как долго репетировали, она знала, каких женщин позвать, какие баджаны они знают. Быстро составили программу из того, что было, что интересно. Там участвовали женщины, которые даже никогда не были с вами, они были первый раз, и те, кто приехал ненадолго, они остались надолго, потому что это апрель, это была невероятная жара, но с вами сделал так, что это было все комфортно, и чувствовалась просто невероятная любовь. То, что с вами делал, это было столько много любви в этом. So Anna, last time we talked about you telling your experiences of participating in program for Maha Samadhi, and now I want to ask you the question: how changed your life? What changes was before Samadhi and after Samadhi? Did this connection with Swami continued in your life? И я задала вопрос, Ане, как изменилась ваша жизнь до Маха Самадхи и после Маха Самадхи? Есть ли какие-то изменения и продолжается ли вот это опыт и общение с вами? Sairam, I have to say that everything changed, especially in the first moment when we learned about that, because I never even thought about that. I thought it would be, how can we think that Swami will leave the body before he said he will? I was so attached to him. I don't know, he made me attached so much. And I would cry every darshan. And I just could not imagine life without Swami in physical form. But when it happened, I could see I have this heart-to-heart connection, the same. It was the same Swami's conversation and dialogue and what we had life before, because for so many years we couldn't come closer to him to speak on the physical level, and also he decided to have this inner connection with God, and that helped a lot. But still, it was such a shock. I thought I prayed to Swami, you just take me like Kunti. She learned about Krishna living, and Swami took her. She was liberated. And I was praying he would do the same with me, especially on the very day when yeah, and also when they put him there in tomb, and it was everybody was crying, and it was very special in a way that so much Swami's love was in everybody, in everything around. We knew he is with us. He didn't go anywhere. Of course not. God doesn't go. But for many years, actually for about 5-6 years, I thought that life has no real meaning without Swami in body. Yeah. Okay. Yes. На самом деле жизнь, все изменилось после этого дня. Это, конечно, было шоком для меня и для многих здесь, потому что я этого совершенно не ожидала, да, что с вами уйдет раньше, чем он говорил об этом.
И в тот день это было просто невероятный шок, и я просила с вами, не понимала вообще, как мне дальше жить. Я была очень привязана к его форме. Это он меня сделал такой привязанной к своей форме. И я просила с вами, чтобы он забрал меня с собой, как это сделал Кришна со своими преданными. И прям в тот же день. Но что я почувствовала, это что связь такая же осталась, связь никуда не делась. Он также, те же диалоги, такое же общение, как и было до. И он, в принципе, уже к этому готовил нас к такому внутреннему общению внутри, когда он уже был не так доступен в своей физической форме, мы же не могли к нему подойти, пообщаться. Но вот это, в этот день, когда все это произошло, было очень много любви. Все чувствовали невероятную любовь. And that sorrow and this in that deep sorrow of losing our loving Swami, I think many were seeking for something bright, and one of the ideas was that Swami will come back. There was quite many people believe that Swami will come back in the same form, or like Satya Sai. And I was also hoping, and well, Swami can do anything. Huh? I even had some dreams, and I think Swami gave me those dreams only to help me bridge this sorrow. He gave me actually a lot of dreams, and in those dreams it was the same loving mother. Everything I needed from him, he would give me on the emotional level and also in life. Nothing really changed, but everything changed. His leelas, when he was in body, I mean, they're so special. Although he's still making some leelas, yeah, he is still doing it. Yeah. Вроде бы ничего не изменилось, когда ушел с вами, но при этом изменилось все. И наше общение продолжилось, он меня поддерживал во снах, он мне давал очень много снов. И мы, конечно, все ожидали что-то такого, какого-то яркого момента, что он вернется вновь в своей форме. И я тоже этого ждала. Но с вами он продолжал поддерживать меня и на всех уровнях, и на эмоциональном, и на физическом. И давать мне то, что мне необходимо в жизни. И до сих пор это он продолжает делать, и продолжаются его божественные игры. And then we felt like lost. My husband, he was still around at that time. We did not know should we go out of India or not, but we felt like, no, this is our home. Swami made home for us. And so we didn't go anywhere, and especially Puttaparthi, but also other places where he called us, Kodaikanal and Shimla, and we were always following him. So we had so many nice memories, and it was like, no, we don't fit in the other world, I think. So we stayed all the time here, and actually, yeah, from 2000, I'm just permanently here. And still don't know what will happen, because everything is in his hands. Life is no longer, we stopped thinking and planning because Swami would change everything. And I prayed for that in the beginning. I kept saying, not mine, thy will be done. And it started unfolding like that. And that was good, of course. I would never have thought that he can help in so many ways like he did. So we just kept being here and concentrated more on our sevas. We did. What you did? With my husband, we did mostly medical seva. Before and after, yeah. Of course, actually he studied this homeopathic medicine in the Himalayas a long time before, and he wrote a book, and Swami blessed that book, and
I was doing vibrionics, and I'm still doing, and that helped a lot to do seva. Yeah. We had more than 40,000 patients, and Swami just healed them, cured them. It is even some cases like terminal diseases, he would cure, he would help. And I don't know what helped so more. Is it our prayer or that medicine or together? We don't know, but it works. It still does. And I'm happy that he gave me this seva, and also singing bhajans and Vedas. Of course, It helps. Yeah, it helps. Yeah. И когда все произошло, мы с мужем думали, как нам дальше жить, где нам дальше жить. И мы поняли, что мы не можем никуда уехать, потому что это наш дом, и мы остались в Путапарте. Но на самом деле я здесь уже с 2000 года, но вот в тот момент мы тоже решили остаться. И было замечательное время, мы путешествовали, куда нас направлял с вами, посещали многие места, получали различные опыты, и, конечно же, помогала еще сева. То есть мы с мужем выполняли медицинскую севу, они гомеопаты, муж учился гомеопатии в Гималаях, он даже написал по этому поводу книгу, которую с вами благословил. И Анна тогда уже изучила препарат вибрионика, который тоже с вами благословил. И неизвестно, что больше помогает, потому что происходит действительно исцеление. Их молитвы помогали, либо сами препараты. И это продолжает происходить до сих пор. И тогда у них было очень много людей, я так поняла, где-то 40 тысяч человек прошло через них. Также очень помогали пение баджанов и вед. So seva is for sure a way of, it helps us more than those we give seva to, because it's all, everything what we do for other people is good for us, huh? And that is nice experience. And also Swami encouraged me to paint. He would say, even recently he said, he came into my dream and he said, why aren't you painting? And it's true, I stopped this last 3 years because my husband was so sick, he was bedridden, and I stopped painting, and now he's no more, and I couldn't start again. And Swami said, it's so easy to paint. And he took one of my unfinished paintings and he showed me. His charan was not well done, so he outlined his toes one by one, and he showed me. He said, "You see, it's very easy." Сева действительно очень помогает, и это даже больше помогает нам самим, чем тем, кому мы помогаем. Потому что, делая севу другим, служа другим, мы на самом деле в большей степени помогаем сами себе. И с вами также вдохновил меня на то, чтобы рисовать. И в тот момент, когда я перестала рисовать, у меня был перерыв, когда был муж очень сильно болен, с вами пришел ко мне во сне и начал дорисовывать рисунок. Она рисовала его, и это были его стопы. И он говорит, начал вырисовывать контуры, говорит, посмотри, как просто рисовать, почему ты не рисуешь? So painting for sure helps me a lot because I'm so connected with him. Whatever, even if I paint the nature, some flowers or whatever, but mostly I like to paint Swami. And of course, I have no knowledge, just Swami's painting. So that for sure is a very nice way of connecting with him. And I had some interesting experiences, like with this painting when I was painting his mother, Ishwarama. Yes, we will show maybe. Yes. Okay. I will translate and. Okay. Сейчас мы покажем ее картины прекрасные. И да, на самом деле очень помогает рисование, потому что
Неважно, что я рисую, будь то это природа, цветы или с вами. Конечно же, больше всего я люблю рисовать с вами. Мне дает это очень сильное соединение с ним, связь. И есть много разных историй про то, как я рисую. Я вообще не профессиональная, я просто делаю это то, что делает как бы через меня с вами. И есть интересная история про картину его матери Ишварамы. Ishwaram. Okay, well, Swami also materialized Vibhuti on many of my paintings, on my husband's book, encouraging us both to just continue. I don't know how, like this. Yes. Это с вами материализовывал Вибхути на ее картинах, на книге ее мужа, чтобы подбадривать, вдохновлять их на продолжение вот этой работы. Смотрите, сколько много Вибхути. Yeah, for some time he was materializing a lot of Vibhuti, and that was this is healing Vibhuti also. Our patients got much better with this kind of Vibhuti. We know Vibhuti by itself is medicine. So this was also telling, yes, both this art and healing. You just continue, you go on with that. На самом деле много Вибхути материализовывалось на картинах Анны, и это было исцеляющее Вибхути. Мы все знаем, что оно и так обладает исцеляющим свойством, но вот пациентам тоже помогало. So we start to... With that, yeah. Вот картина, которую она нарисовала. Please tell us about this Yeah, picture. this one I painted in April. We were waiting for Swami to go either to Kodaikanal or to Whitefield. I know it was very hot, maybe March or April, but it was extremely hot. And I had a small photo. I always have a photo to look. And I started painting this Mother Ishwarama. And I said, Swami, you paint, because you know how your mother looked. I did not know. And so that process of painting is very nice, but I know he was just doing it. And after some, 2 hours of painting, I put the canvas on the chair, and I wanted to have a look at it. I said, Swami, what did you make? And then I said, oh, Mother Ishwarama, I'm so grateful you gave us Swami. Without you, we wouldn't have Swami. It was really that I don't know, I was overwhelmed with that gratitude and that love she gave to Swami, and that supreme, she's the chosen mother, she's the mother and of Swami. So when I was this heart connection with her, all of a sudden she came out of the painting and she was standing in front of me, like you're standing, And I was really very surprised, but in a way I knew she's alive. She smiled at me. She was just there, and we were just looking like both mothers. And I was so happy. I knew Swami is there also, and I don't know how long she was there, because I was in awe. Of course, it's something very special. But I could feel very well her presence, and I could see her. That is the second time that I know Swami can appear in a body, or Ishwarama also can appear in a body. And later, very soon, Swami was telling in one of the discourses how his mother is still alive, how she's coming to Devotees. To him, to see him. She wanted to be with him, and he was saying, "You go, you will disturb this students that were with him and all this." And I remember they were like having their.
she said, no, I want to be with you. This is mother's. And she said, what do you know about mother's love? Something like that. She was so sweet with him. And yes, of course, Swami wanted to, also to tell me she's still around. She was with him. I think she didn't leave him until he left. Yes, because Satyajit and all this, they could hear that she comes and is with Swami. So I had a darshan of Ishwarama. Yeah, it's so nice. Я ждала, когда с вами поедет или в Кайдаканал, или в Вайтфилд, не помню уже точно, и у меня было маленькое вот такое изображение Сейшварарамы. И я решила ее, пока жду, нарисовать. И я сказала с вами, рисуй через меня, я же не знаю, как твоя мать выглядит, это ты знаешь. И сам процесс вообще рисования, он тоже такой интересный, потому что, это не я рисую, это через меня рисует с вами. И когда я уже нарисовала картину, я ее положила холст на стул, и чтобы посмотреть, как же с вами нарисовал эту картину. И тут я почувствовала такую невероятную благодарность, любовь к Божественной Матери, что какая-то такая возможность, что вот эта женщина дала рождение Богу, и прям почувствовала эту любовь, вот эту благодарность, и вдруг она вышла из портрета. И она находилась прям напротив меня, стояла, смотрела на меня, мы смотрели друг другу в глаза, как две матери. И я не знаю, сколько длился этот даршан, потому что я была совершенно в другом состоянии. Но с вами тогда показал мне, что не только он может появляться в теле, и что его мать на самом деле находится здесь, она никуда не ушла, она как бы живая. И она, когда с вами еще был в теле, она приходила к нему и с вами говорил, что ты здесь делаешь, ты пугаешь моих клиентов, моих студентов, простите. Но Ишварарама говорила, как же я могу уйти, материнская любовь меня не отпускает, и с вами говорил, что ты знаешь о материнской любви. Вот. И многие слышали, что она приходила, общалась с вами, и, возможно, она ушла вот только после того, окончательно ушла, после того, как с вами покинул тело. Yeah, it's very nice stories. And Swami appeared in my house in that was long time ago, 1999. He appeared in our house in Slovenia, and that was on Diwali. I was actually in Ljubljana. At the interview, we got that robe for the Sai Center, so we set up the Sai Center, and I was quite active in the first years in the Sai Center. And after that celebration, it's light, Diwali is light. So when I came home, our house was all lit up. And when I entered, I could feel Swami's presence, but I thought I'm imagining. I could smell jasmine, and of course, jasmine doesn't grow in Slovenia, it's in Europe. And I said, but where is everybody? I couldn't see anybody. And then I found my younger daughter. She was upstairs in her bedroom, and she had her boots on and all the clothes, and usually she would not go to bed with boots, and I knew something happened, but I was not worried. I said, maybe she's in love. She was a teenager, and because she signaled like she doesn't want to speak to me. It must have been a shock to her. Anyway, I had no idea, but I didn't really worry. I said, okay, it's something happened, but and I went to sleep. And next day, my eldest daughter, she's more like strict. She was a little bit
making fun of Swami, like she would call him Chupka. Chupka means somebody with big hair, huh? Chupka. Oh, your Chupka is everywhere, because I had a small side group in my house. And of course, Swami's photos were everywhere. And so she said, Mom, you know who came yesterday? Your Chupka came. Chupka. I said, what, Swami came? She said, yes, and then she showed me where he came. He appeared in front of my youngest daughter. She said, he stood like there, yeah, in front of Yera. He stood and just looked at her. And of course it must have been a shock, but Swami appeared because all my family thought I'm crazy, and that of course nobody believed he's God, huh? And especially my youngest daughter, she was more like more pious, I think, more connected. Well, she must have deserved that darshan of Swami. And he wanted to help. He wanted to show that their mother is not crazy, that he's really God, because I said, Swami was at that time, at the same time in Puttaparthi. He had big celebration of Diwali. So this is clear sign that only God can appear in body at two places. But and I thought, now it's a proof. Swami is God. Everybody will believe. But of course that was too soon. Everything happens at the right time. Nobody believed. Nobody believed. Even people in Sai Center, even Swami's devotees, could not believe. They thought I'm making it up. And I was so surprised, because in 99, Swami was not appearing so much later, or we did not know. And I asked in Sai Center, I said, do you know if Swami came to any other place in Slovenia? I wanted to hear about similar stories in my country. And they were just looking, and what are you talking about? About Swami appearing in body. It was unbelievable. So I told my daughters, you don't talk about it, because then they will say you're as crazy as your mother. It's just everything comes at the right time, and we have to grow up and be ready that he appears in front of us in this way, or this he calls us, yeah. But anyway, I knew that from that time on, he will take care of my daughters, and I knew that our place is like a mandir, like ashram, yeah, like wherever Avatar's foot steps, it's a mandir. And I could really give that burden of being a mother and leaving these teenagers at home to him. And that was a big, big relief. Yes. Thank you. Не только Ишварарама появлялась перед Анной, но и с вами появился в ее доме. Это было на Дивале. Анна в тот момент отмечала Дивали в Сай-центре в Любляне. В этот же момент, естественно, отмечался в Путтапарти Дивали очень широко. Это был 99-й год. Когда Анна вернулась домой из Сай-центра, она почувствовала такое присутствие с вами. Был запах жасмина. Она не поняла, что происходит. Думала, может быть, мне кажется. Но запах жасмина был явный, а жасмин не растет в Словении. Она посмотрела, комната ее дочери младшей была закрыта, но она подросток, она не стала ее беспокоить, спрашивать, что произошло здесь, и легла спать. На следующее утро она просыпается, встречается со своей уже старшей дочерью. Старшая дочь, она такая была более серьезная, и она называла с вами, how did he call him? Чупка. Называла его Чупка, это тот, кто носит большую шляпу. И говорит, мама, ты представляешь, твой Чупка появился у нас в квартире. Говорит, прям перед младшей дочерью встал на нее и смотрел.
И это было невероятно, и потому что это произошло, как Анна думает, потому что ее семья считала ее сумасшедшей. И с вами явился в теле, чтобы доказать, что с мамой все в порядке. И младшая дочь, она такая была более открытая, и поэтому, наверное, смогла получить этот даршан. Но что самое интересное, она подумала, что вот все, теперь ее семья поверит в бабу, но нет. Всему свое время, и все произошло в нужное время. Что самое интересное, даже не поверили преданные и соорганизации. Все сказали, что Анна это просто придумывает, потому что в 99 году еще не было таких частых случаев, когда с вами в теле появлялся у кого-то дома. Анна стала выяснять в Словении, был ли такой у кого-то похожий опыт, начала выяснять, но нет. Это потом уже только участились такие случаи. А тогда ей никто не поверил. Она сказала своей дочери, говорит, ну ты не распространяйся про такой случай, а то тоже будут говорить, что ты такая же сумасшедшая, как и твоя мама. Но в любом случае Анна очень счастлива этому благословению, ведь куда ни коснется стопа Бога, это становится мандиром. И она поняла, что Господь теперь заботится о своих детях. И будучи матерью подростка, это было так важно, что она может не переживать. С вами обо всем позаботиться теперь. Анна, как вы начали рисовать? Анна, how you start painting? This actually was also prompted by Swami. I always liked art. And I used to go to art galleries all over Europe and museums, and because God is Satyam, Shivam, Sundaram. Sundaram is that beauty aspect of God. And I thought art is, it is like language connected with God many times, many forms of art got inspiration in God, even in Europe. Like they told us in the Middle Ages, it was like Dark Ages because people were not so developed. But I said, why could they make those beautiful Gothic cathedrals if they were not so developed? How could they build that? In Europe, you have beautiful, and even our church in my town was a Gothic church, and I somehow the way they teach art is not really. I don't agree, and I think when God expresses His possibilities, Himself, then it's really pure art. And later in school they teach different, even in here in India the same. They don't give the right value to temples, to that beautiful art that is in temples. Я спросила Анны, как она начала рисовать. Ну, на самом деле это все было проведением с вами. Я вообще всегда любила искусство, я посещала различные галереи, и мне нравилось, потому что ведь это тоже манифестация Бога. Да, ведь Бог это Он Сатьям Шивам Сундарам, Сундарам это красота. И через картины Бог тоже проявляется. И если мы посмотрим на, например, средневековое искусство, когда духовность не была развита, то как можно было сделать такие красивые там храмы готические? В ее стране тоже есть красивые храмы. Или создать такие красивые картины. Но на самом деле вот то, как учат искусству технически, это не совсем то, она не согласна с этой техникой, что в Европе, что в Индии практикуется, потому что там нету вот этого позволения рисовать через тебя.
So this prompting, this clear signal that he wants me to paint came in 2007 when I started leading this bhajan group. And we had nice, it was a Khanda bhajan, we had nice singing at that time. And somehow it turned out that I could sit in the first row because some people leave after Swami retires. So I was in the first row, and Akhanda Bhajan is 24 hours. I knew he will come back. And I just a few weeks before I started to play, because he would say, yeah, at that time I was very sick, yeah. I did not know what to do, and because of that accident. So one of the way he was telling me is start painting mentally. Okay. Как все началось? Это началось во время Акханда Баджанов. Я тогда вела группу. И оказалась в мандире на первой линии, что, в принципе, было очень редко. Я практически никогда не была в мандире на первой линии. Но так как это Акханда Баджан, я понимала, что с вами все-таки пройдет. Тогда я уже был такой небольшой набросок по рисунку, потому что с вами мне в уме тогда сказал как раз порисовать. Был такой тяжелый инцидент, она попала в аварию, и это был один из способов исцеления. С вами сказал ей начать рисовать, и она тогда начала рисовать. So my first painting was this Saishwara Lingam, this white lingam from Atirudra Mahayagnam. It's easy to paint. I was just, it was a small painting, and I started. I didn't even sign, I know, because I didn't think. But then when I realized that I'm sitting there, I had also some letters from my countries, from people who were sending me letters to give to Swami. And at that time it was very difficult to give to him, because we just could not come into the first row, even if we got token number 1. And then I said, okay, I will go home. I collected those letters, and I put my little picture, painting. I said, okay, maybe he will also bless it, or somehow tell me that he wants, that wants me to continue painting. So after some time, I would come in because it's allowed to bring paintings in the mandir, and I don't remember was it in the morning or in the night, but all of a sudden Swami appeared, and usually for festivals he doesn't take letters or many things because they tell no, festivals are festivals. But when he came out of the Yajur Mandir, he was like going, I knew he would go to me. He was pointing with his finger on my this pack of letters and painting, and he took everything. So he blessed. Yeah, in this way he told Mary. I thought, okay, if he likes, if it's good for Swami, it will be good also for me. And yeah, I asked him, and he gave a clear answer. Yes, you do painting. It calls Saishwara Lingam. Saishwara Lingam, yeah, the white lingam, yeah. Первый рисунок, который она тогда нарисовала, это был Saishwara Lingam, который был на Атирудра Махаяге. Были Акханда Баджаны, и она никогда не попадала в первую линию. И тут она подумала, ну раз я в первой линии, нужно сбегать домой, взять с собой письма, которые передали ей с ее стороны, и, может быть, с вами их возьмет. Она пришла за письмами и подумала, увидела этот рисунок и подумала его с собой взять. Хотя в мандир тогда нельзя было проносить картины. С такой мыслью, что если с вами действительно благословляет ее на то, чтобы она рисовала, то он возьмет картину и возьмет эти письма. Когда с вами вышел, не помню, когда это было, уже там утро или ночь или день, он сразу
показал пальцем, что он пойдет к ней. Она знала, что он к ней подойдет. Ну, фестиваль тогда был. В фестивале с вами обычно письма не брал. Ну, потому что фестиваль — это фестиваль. Но, тем не менее, с вами, выйдя, подошел прям к ней и взял все. И письма, и картину. И таким образом с вами благословил ее на рисование. These are just very few of them because like 50 I donated to my friends. They went all around. I'm not selling them. It's just a play with Swami. I always think he is doing, not me. I did knowledge of how to do this Ganesh. Some French, she taught me how these dimensions and how to do this. I was teaching her English and she did that for me. And then I just started. And when Swami took that Saishwaraya Lingam, then I was sure, yeah, he wants me to paint. And many times later when I would stop, he would again encourage me to paint. Ну вот я рисую для себя, не для продажи. На самом деле не так уж много картин у меня. Вот. Рисовать я не умею, этому не училась. Я считаю, что это с вами рисуют через меня. Вот этого Ганеша, например, меня научила рисовать одна женщина из Франции. У нас был такой бартер. Я ее научила английскому, она мне показала, как рисовать этого Ганешу. И вот когда Сай тогда взял мой первый рисунок с Шевролингом, он тогда меня, конечно, благословил на это дело. И еще несколько раз он меня подбадривал на то, чтобы я продолжала рисовать, когда я останавливалась это делать. So this mandir is mainly selected like Sarvadharma. I have some paintings or some symbols from each religion. I may just start with my perception of Christ, and this the Last Supper. This is, of course, I bought. That is not a painting, but these two are from my own religion. And of course, I have Saraswati there. I painted, and this is just a statue of it. Ну вот в основном тут рисунки, относящиеся к течению Сарвадхармы. И вот есть то, что относится к моей религии, это Иисус. Вот, это, конечно, не нарисованная, это такая, можно сказать, икона. Рядом стоит Сарасвати, и также есть Сарасвати, вот мы показывали, которую она сама нарисовала. Вот она такая красивая. Saraswati, yeah. Да, ее And this богиня. is the Buddha that I just copied from the statue in ashram. Вот это вот, да. It's very Она just просто my imagination of Buddha. срисовала ее, вот, у которой Будда в ашраме сидит. Yeah, but it's beautiful Buddha. Anna, you chant Vedas, you teach in Vedas, and how it influences on your life? What changed give it in your life? It's changed a lot. I really did not know when I started that it will change so much. With Vedas, we learn Vedas are so vast and they give us so much knowledge, and Swami would correct my ignorance, because I come from Christian background and we don't know about the Vedas and so many gods. It's, in Christianity and Sanatana Dharma are a little bit different. So one of the aspects in Christianity is that you have to be poor to be eligible to go to heaven, like Jesus wanted. It's for rich people, they can't. They have a chance to go to heaven only through that hole, the needle, and that is very deeply impressed in. That was quite deeply impressed in my life and in Christianity. That only poor people can go to heaven. На самом деле веды очень сильно повлияли на меня, очень сильно изменили мою жизнь. Будучи христианкой,
достаточно было тяжело воспринять вот это многобожие, и было такое понимание, что только бедные люди могут попасть в рай, да, то, что у богатых, ну, было такое вот воспитание, что у богатых совсем практически 0 шансов попасть в рай, и у нас же немножко отличаются наши религии, но я бы при этом была глубоко такой христианкой, и вот с помощью вед с вами как раз изменил мое вот это отношение. So when Swami told me to chant, they were chanting Shri Suktam, they were chanting in a mandir, and Mahalakshmi, that was the only goddess I did not want to really, I could not connect with her because everybody is worshipping us for wealth and money and this. I could chant Durga Suktam, I could chant Shri Suktam, but it was not like sincere. I can't adore this goddess. Was not right. And Swami gave me a lesson. She gave me a lesson. Very, very clear. Okay. Я начала читать, изучать Шри Суктам в мандире. Это было такое единственное божество индийское, с которым у меня не было связи. Я не могла его понять и принять, потому что все молились ей, чтобы было процветание и деньги. Вот Дурги мне было проще читать, но именно Лакшми не получалось это делать искренне. Но она изменила меня. It happened in Tirupati. We went to Tirupati. We didn't even plan so much, and it is very impressive. It's so huge pilgrimage place, and there's millions of Indians. They worship all different aspects. Of course, mostly Venkatesha, Balaji. And all the Tirupati was, I said, what are we doing here? We have Swami Buddha party, so nice. Why are we standing in line and all that money? They give a lot of money. And in a way it is very powerful pilgrimage center. But I said, no, Swami is, our Buddha party is very, very nice. But at the end of the day, we said we'll spend only one day. At the end of the day, we were waiting for the bus to come, and we were tired after seeing so many temples and all that experience. And there was one temple all lit up, like golden, and I said, we haven't been there. Shall we go and see who is the goddess? And my husband said, we've seen so many. So, but finally I said, this is so glittering now. So we went there, and there were very few people because it was late. It was about 9:30 or 10 o'clock in the night. And so when we came in, we did not know What's inside? Yeah, what's inside, yeah. And all of a sudden we were in front of this pujari who brought the idol and went around and when I was like this to him, he showed me that idol, and it was Mahalakshmi. And I was so surprised because all of a sudden that idol became alive. And she was angry with me. She said, you worship me, I'm also goddess. And the way she said that, it was, I was so shocked because that idol became like lightning. She was angry that I don't worship her. And then I came out all pale. My husband said, what happened? I said, she's not happy with my way of chanting Shri Suktam. Then many things changed, but okay. Это произошло в Тирупати. Мы туда, так получилось, что мы с мужем поехали туда. Там вообще находится храм Баладжи, это одно из воплощений Вишну. Туда, это вообще самый такой богатый храм, туда все несут деньги.
много денег, потому что считается, что этот Вишну исполняет желание, и Баладжи Вишну, и ему молятся обычно про деньги. И вот так не хотелось ей туда идти, говорит, ну зачем мы приехали в этот Тирупати, там мы же в Прошанте, там наш с вами, там так прекрасно, ну вот не хотели они туда идти, зачем мы стоим в этой линии, было непонятно. Вот, но тем не менее храм оказался достаточно мощным, они посетили его, посетили еще несколько храмов, и когда они уже ждали свой автобус, уже время было часов 9, полдесятого вечера, были очень уставшие, Анна вдруг увидела какой-то красивый блестящий храм и говорит своему мужу, мы там не были. Муж говорит, ну, мы уже столько храмов, тут уже все пересмотрели. Ну, в итоге они пошли в этот храм, и как раз Пуджари выносил статую из этого храма. То есть они пришли, они даже не знали, что кому этот храм. Но вынося статую, Анна увидела, что это была Мурти Махалакшми. И в этот момент, когда статуя оказалась около нее, она ожила. Махалакшми ожила, и она была очень злая на нее. Она говорит, почему ты мне не поклоняешься? Я такая же богиня, как и другие боги. Оно это так немножко взбудоражило, она, конечно, такого не ожидала. Выходит, муж спрашивает, что случилось? И она говорит, Махалакшми не очень довольна тем, как я читаю Веды, Шри Суктам. And what happened later? Yeah, I was so shocked because I did not have any kind of experience like that a god or a goddess could be so angry. She was angry with me, really. She gave me a lesson. It scared you? Yeah, she scared me. And many things changed after I started worshipping her. I mean, worshipping and giving her the right place. In your life? Yeah. Но на самом деле многое изменилось после того, как после вот этого инцидента, потому что я была шокирована, никогда не видела, чтобы богиня так злилась. И я начала уже ей поклоняться совсем по-другому и впустила вот этот аспект Махалакшми в свою жизнь. So this incident really changed. It was too dramatic. I said I have to do something, and later on, I realized that actually everything what she is in charge of not only wealth and money, it's also health and name and fame and family and food and what we need in life. She is in charge of. She is Narayani. She is like Swami's consort. And of course, we cannot just ignore this as a very important aspect. When we are in body, we need her. We need her blessing. And at that time, I was very sick. So she's in charge of health. And my health improved, of course, with chanting Vedas, but also having the right attitude towards the deities that I'm chanting. Sri Suktam and also other aspects of Devis. I knew from Christianity I could pray to Mother Mary. That was okay. I knew she would take care of. But with this Indian goddesses, I mean, Durga was okay. And of course, my Saraswati, Mahasaraswati. Yeah, that was like, it been with me all the time, but not Mahalakshmi. Anyway, she did change a lot, and she took care of my family, of my financial situation, my health, especially my health, I think and so now I understand better this Indian gods and goddesses. Yeah.
Ну, после этого случая, конечно, мне пришлось как-то задуматься и принять этот аспект в свою жизнь. Ведь на самом деле Махалакшми, оказывается, это не только про деньги и процветание, это вообще про все, что есть в нашей жизни. Это и еда, это и здоровье, это и семья, это все, что нам необходимо. Мы находимся в этом физическом теле, и нам необходима Махалакшми, ее помощь и поддержка. И когда я тогда в тот момент, мне нужно было очень сильно хорошее здоровье, я тогда была больна, и когда я начала читать Веды, они начали меня исцелять, как я уже рассказывала, и в особенности Шри Суктам. И когда я уже впустила Махалакшми в свою жизнь, она позаботилась и о моей семье, и о моем финансовом положении, и в первую очередь, конечно, о моем здоровье. И тогда для меня было там легко молиться Дурге, легко принять Сарасвати, вот это ее как раз является духовным именем. Но Махалакшми принялась не сразу, но тем не менее приняла. И Матери Марии было просто, да, молиться. Но вот с Лакшми оказалось сложнее, но теперь она уже разбирается в индийских богах очень хорошо. And would you tell the story about Saraswati? Why you are Saraswati? Yeah, I did not know I am Saraswati. Swami told me. Of course, my family also did not know. They gave me the name of Jesus' grandmother, Anna. Mm-hmm. Anna was Jesus' grandmother. And Anna is a very common name in my country. There's many churches consecrated to Saint Anna. And in our church, she was on the left side, on the woman's side, and then men's side there was Mother Mary. And she was always depicted with black hair. She would be holding a book in her hand and a mala, of course. And very little was known about Jesus' grandmother. Mm-hmm. Only that she was very knowledgeable, and she passed that knowledge to Mother Mary. Yeah. Ну, на самом деле, это с вами мне дал такое имя. Родители, будучи христианами, назвали меня в честь бабушки Иисуса, ну, матери Марии. Ее звали Анна. И это очень распространенное имя в Европе, и много вот храмов, посвященных святой Анне. И она вообще даже похоже изображается. У нее темные волосы, в одной руке она держит книгу, в другой руке она держит четки. И на самом деле очень мало информации про святую Анну. Известно только, что она была такой очень ученой и передала свои знания матери Марии. So first years when I was coming to Swami, I stayed a lot of time in Whitefield, and there you have Saraswati is there, right in front of the temple, and holding that veena. Music was always dear to me, and book, and she somehow I could connect with her very much. I could talk to her, and she symbolized what I worship in life. And at that time I noticed that many devotees, they picked up some spiritual name, and I thought, maybe I will ask Swami if I could take up her name, Saraswati. Я тогда часто ездила в Уайлдфилд, а в Уайлдфилде там огромная статуя такая Сарасвати, и мне она очень близка, потому что вот это вина, да, у нее в руке, и вот это все, к чему я отношусь, мне очень близко. И в те годы было такое популярно брать себе индийские имена. И она тогда подумала, а что если мне подойдет такое имя, и это имя Сарасвати, я спрошу с вами. So in Whitefield, it was in a way very easy to come to Swami. It was also in those years before 2000, because Swami would go here and there. I have many nice stories actually from Whitefield. Yeah, coming close to Swami. Also how he sent the special darshans and some flowers and all. But
at that darshan, I asked Swami if I can take up the name of Goddess Saraswati. And he looked into my eyes and he said, "You are Saraswati." And I said, "What is that? You are Saraswati? What does that mean?" Huh? Because Swami would usually say yes, yes, yes. I don't know if usually he didn't say no. Huh? And I said, okay, maybe he thinks I can take up this name. And I started slowly using this spiritual name, Anna Saraswati. Yeah. В Уэлфилде, это еще было до 2000-х, с вами было очень близко к нам, и были много прекрасных даршинов, и много, на самом деле, историй, связанных с Уэлфилдом у меня есть. Но тогда я сидела, и как раз с вами, когда подошел ко мне, я спросила: с вами, могу ли я вот взять это имя Сарасвати? И с вами тогда мне ответил: ты и есть Сарасвати? И она такая подумала: ой, как так? Ну, приняла это и потихонечку начала вот это имя добавлять к своему, это получается духовное имя, к своему имени. Sometimes I would think, whatever Swami says has more meanings. Why didn't he say just yes? Huh? But somehow I couldn't find an answer. And then I started even teaching Vedas. And of course, I like books. Everywhere I have books and like music painting, and yes. painting and everything she symbolizes. It's very close to me. So she does symbolize my that part of life, art and all this. But I did not know exactly what Swami meant with "You are Saraswati" until I got the answer from Vedanarayanan. When he was listening to my students chanting, also Rudram and Sri Suktam, he was very much impressed. And one time he told them, the students he said, "You are very lucky to have a teacher who is 2 times Saraswati." I said, "What is this 2 times Saraswati?" And then he told that Anna is like a synonym of Goddess Saraswati because she is the goddess of prana, apana, vyana, samana, udana, jnana, life forces. And this is so Anna. Wow. Yeah, that's how I understood why Swami said, "You are Saraswati." Но когда нам с вами говорит «да», или что-то говорит, он обычно не объясняет. И было непонятно, когда он ей сказал: ты и есть Сарасвати. Да, это все, чем занимается Анна, это и музыка, и рисование, и пение вед, это очень все близко к Сарасвати. Но ответ она получила уже непосредственно от Веданараяны. Когда он послушал, как поют ее ученики, они тогда пели Шри Суктам и Рудрам, он сказал: о, вы так, вам повезло, у вас учитель дважды Сарасвати. А она спрашивает: а почему дважды Сарасвати? Потому что, оказывается, Анна — это один из синонимов Сарасвати, потому что Сарасвати связаны все слова, как оканчивающиеся на Анна: Апанна, Ванна, Vyana, Samana, Udana, В общем, these 5 life forces. Это 5 жизненных сил, которые связаны с Сарасвати. И таким образом у нее даже имя, ее это имя Сарасвати. This is only one aspect of how I'm realizing that Vedas are not only for India, for Bharat, that they have always been for the whole world, just like Swami is saying. He would, first years I was in Whitefield when he would have this special teaching for students about their culture, Indian culture and spirituality. And he would always call me very front. I would be sitting behind the students and I was all ears and everything he was telling I loved, and it was like, again, like remembering from some
I could Past lives. yeah, I could connect with everything he said so easily, and I know that this Sanatana Dharma is for the whole world. Vedas are for the whole world, not for only Indians. Yeah, Анна. yeah. И вот еще лишний раз показывает, что веды это не для индусов, это не только для индусов, это они принадлежат всему миру, они для всего мира. Как-то она была в Уэлтфилде со студентами и с вами давал лекции про индийскую культуру. И Анна тогда сидела, ее сажали прямо перед студентами, и настолько это все было понятно, настолько она прям заслушивалась этим, и было очень понятно, как будто она уже это знает. И, возможно, да, это какие-то знания ей пришли из прошлых жизней. And I come from a very small nation, Slovenian nation, only 2 million now. But in the past, it's a very old nation, and the Slovenian language is very, very old, and it has actually very similarities with Sanskrit. The grammar and many names also, yeah, it is not known, and also this presence of God in Slovenian nation. They were very pious people, my ancestors, and we have churches all over the country. In the middle of the forest there would be a church, and or just a chapel, and it became very clear to me that this nation survived only through the grace of God, because they prayed to God. Otherwise, it was impossible. There were those Germanic tribes they were more aggressive and all this. So somehow this connection with God make the Slovenian people survive. И на самом деле, вот она говорит, я из Словении, это небольшая нация, там всего 2 миллиона человек. И оказывается, славянский язык, он похож с санскритом. Есть похожие слова, похожие имена. И вообще страна такая, она достаточно набожная, потому что везде церкви, даже в лесу вы можете найти небольшие храмы, часовенки. И такая небольшая страна, она на самом деле выстояла только благодаря тому, что она настолько связана с Богом. Ведь вокруг там и многие были империи, и сильные страны, которые все пытались завоевать. Но Словения, тем не менее, выжила как страна, как нация. Anna, you mentioned that you had different lilas in Whitefield. Can you please share with us? Yeah, Whitefield was very special for me because that was the beginning of our love story with my love story with Swami. It was just Swami would be opening up my heart, and I would be so happy singing bhajans, and it was all celebrations and those festivals, but then would come a time I had to go back to make a living, to earn some money, because Swami said you have to live from your own resources, and I had still my daughters. So it was very difficult to Leave him. Yeah. I would cry and cry. Anyway, I was crying every darshan. I don't know, were this the tears of bliss or sorrow? I think both. Anyway, Swami was all the time working on us, yeah. But I remember very, very clearly when it was one of the last darshans, and they say Swami never cries. You don't see Swami crying. But I was saying, Swami, you don't care if I go or not. And I was really desperate. I couldn't imagine leaving him. Once, I don't know why I had this immediate, even first time when I came to Puttaparthi,
I got in love with everything, even those boulders, those there were no trees almost, those rocks, and I just wanted to stay here with him for no reason. I knew I can't leave him, and I was saying to those beautiful trees, you will be here with Swami, and I'll have to go, and even wrote a poem about that. And in one darshan, he showed me very clearly that he's crying. I could see his tear coming out of his and that made me even more crying because I could see how he's compassionate. His compassion was overwhelming, and he was just giving these little signs that we are dear to him. Swami says God is in search of a true devotee, not that we are in search of God, and we were always running after him, and all these teachings changed my perspective that he really cares for us. He's so compassionate. And one of the signs of that he knows that I'm going, that I'm leaving, was also, I think, one of the last days. There was this summer showers in Bangalore. There's big rain coming in April. There's a lot of really heavy rain, and that water was coming from Swami's house down to that bookstore. It was like a torrent, like a small river, and I was staying in the mandir. Maybe you translate. Я попросила поделиться историями в Вайлдфилде, потому что она упомянула, что было много лил, связанных с Вайлдфилдом. Вот, и она рассказывает, что Вайлдфилд — это вообще особое место, которое занимает в ее сердце, потому что с Вайлдфилда началась история ее любви со Свами. И уезжать оттуда всегда это было такое прям испытание. Было очень тяжело. Покидать совершенно не хотелось. И она все время плакала, когда приходилось уезжать. И вообще она на даршанах часто плакала. Говорит, я не знаю почему, то ли это от благословения, то ли от страдания, возможно, все вместе. Но вот именно уезжать, это было что-то невероятное. Это и произошло также в Путапарте, когда она приехала, она здесь любила все, абсолютно, каждое дерево, каждый камешек. И она плакала и говорила, вы здесь останетесь со Свами, а мне придется уехать. И она говорила, с вами, ну как так мне приходится уезжать. А с вами тогда сказал, нужно вернуться, чтобы зарабатывать деньги. В общем, это было невероятно тяжело, и она страдала. И говорят, что Баба никогда не плачет, но у Анны был совершенно другой опыт. Она увидела, как течет у него слеза. И это такое доказательство того, что насколько он сострадателен, насколько он о нас заботится. Что он еще один знаком был того, что он знает, что она уезжает. В общем, дал еще один знак. В Бангалоре в апреле очень сильные дожди были. Это прям какой-то чуть ли не муссон. И воды было столько, что прям от мандира до книжного магазина текла рекой вода, прям вот как речка была. So I was sitting in the mandir in Whitefield. We could stay after darshan. We could stay in the mandir. That was beautiful. We could just stay there because darshan was so special, and then nobody was pushing us out like here into the party. And we could just look at Swami's house and have this inner conversation with him. And many times he would respond. So at that time, that heavy rain came, and I was just saying, oh, Swami, I'm going again. I have to go, and you don't care. And I would be not very, but so desperate that I have to leave him.
and all of a sudden there were 2 roses floating on that small river from Swami's house down alongside the mandir, and in the middle there was a little bit, the surface was a little bit more leveled, so that water started circulating, not just flowing, and those 2 roses were also circulating, and just in front of me, and there was one Indian, and she ran and she took 1 rose. She came back, she said, "Go, that one's for you," or something. So I went there and I took up that rose. I knew it was from Swami. And the rose was not at all damaged because the rain was so heavy. It was fragrant, not at all damaged, and it stayed like that for the 3 days I stayed. I put it in the mandir, and it was just perfect rose for 3 days. Я тогда сидела, вот когда вот этот был сильный дождь, я сидела в мандире, плакала, было очень тяжело от того, что мне приходится уезжать. Я говорила: с вами, ну как так, ты совсем не переживаешь о том, что я уеду. И вот эта вот река, которая, она как бы, поток воды, он стекал, а в каком-то моменте он был не просто вот тек, а создавал такую как, воронку. То есть не вот так, а вот так вот. Yeah, it was like this. Yes. Yeah. И в этой воронке, можно сказать, в тарелочке из воды, были 2 розы, они вот так плавали. Одна индуска подбежала, взяла 1 розу и говорит ей: возьми 2, это для тебя. Анна тоже подошла, взяла эту розу, она знала, что это от Свами. И это было удивительно, что под таким огромным потоком воды эти розы совершенно не пострадали, и они пахли. Она положила ее на алтарик, и еще 3 дня она была абсолютно свежей. Swami knew how much I love flowers. I've always had flowers in my garden, on my balconies, and that's he uses the symbols that are Close to you. Close, yeah, to express what he wants. And when I came home in Slovenia, again he used that was before my 50th birthday. I was that time with my mother, and one of my schoolmates from primary school, she came to visit me, and she brought me a big bouquet of flowers, and we were talking about our days together. I always liked school, so I really liked teachers, and we had a good teacher and all this, so we were happily talking about it. And I put those flowers in a vase and on the table. She came one day before my birthday, and next day, on my birthday, 13th of August, I could see. I asked my mother, "Why did you spill this honey under the flowers? It was like drops of honey, but Near flowers. Under the bouquet, And I knew that actually it's not honey, because my father was a honey keeper. And then I could see it was Amrita. Wow. Swami, it was just falling down. My mother could also see how he signaled my 50th birthday. Like he would say, "Yes, I'm with you," even there in Slovenia. Yeah. С вами дает нам сигналы, говорит нам знаки на понятном нам языке, потому что она очень любит цветы, они у нее везде, и дома, и в саду, и вот этот вот, то, что он ей дал знак именно цветком, это было очень символично и очень ей понятно. И еще одна история, связанная с цветами, произошла ее на 50-летие. За день до ее дня рождения к ней пришла в гости одноклассница поздравить ее и подарила ей букет цветов.
у Анны хорошие воспоминания про школу, она очень любила и ходить в школу, и учителя были хорошие, поэтому такое было приятное общение. Но на следующий день она подходит к букету и видит, что там как бы капли меда на нем. Но так как папа занимался медом, то она поняла на самом деле сразу, что это не мед, и она спросила: мама, что это за капли тут? Ну, это было понятно, что это Амрита, которую еще один такой знак от с вами, что он здесь, он с ней. И таким образом поздравила ее с 50-летием. My mother was actually the only person in my family who knew that maybe that Swami is God, because she could see those changes and those leelas. Also, one of the typical Slovenian flower is carnelian, and it is quite very sensitive to pollution. So less and less carnelians grow in Slovenia. And we used to have all balconies full of them, and my mother would make those seedlings, and through the winter we would water them and then plant in the spring. But out of, I don't know, 30 seedlings, maybe 10 or 5 would survive for the next, and then they would grow like this. And I started using vibhuti, because I brought vibhuti from Puttaparthi, from India. And I was putting that vibhuti with all the seedlings, and all of them survived. She could see all of them were okay next spring, you know. She really saw those little signs of Swami's presence in my life, how he helps me, how... I know she knew, yeah. Because she prayed to Jesus and Mary, and of course, but it's the same. Huh? She was so pious that finally, when I know in her last moments, she was talking to me that she knows Swami is God. Yeah, very nice. It's nice. Yeah. На самом деле мама, наверное, единственный человек из семьи, которая понимала, что с вами является Богом, потому что она видела вот эти его маленькие лилы, она видела изменения, которые происходили в ее жизни. И есть такой цветок карнелия, который растет в Словении. Он такой практически вымирающий вид цветов, потому что он тяжело переносит загрязнение. И они вот выращивали эти цветы на балконе, но очень мало из этих цветов выживали. И Анна тогда привезла из Puttaparthi випути и стала добавлять в каждый горшочек с цветом випути. И выжило каждое растение, то есть каждая карнелия, она выжила. И видя такие лилы, как с вами постоянно присутствует, показывает свое присутствие, мама знала, конечно, она молилась, как и все, Иисусу и Марии, но что является, в принципе, одним и тем же. Но в тот момент, когда она уходила, она сказала, что я знаю, что он Бог. One other symbol that was very close to me, and Swami used it to tell you that he's present. That was birds. I always liked birds. I was very happy in nature. You have birds on your sari. Yes, that is Swami's sari. Yeah, that's why I'm putting it on. Yeah, that was for Swami's 80th birthday. I was in the choir, and he gave us 2 times. He gave us saris. Yeah, Swami's saris also have a story. But now, just for the birds, huh? Yeah. I was actually surprised. Swami says animals and birds. We were taught birds are like animals. But Swami always said animals and birds separate. Huh? He has some special meaning with birds, and of course they can fly and they can talk, and they are really very special. And he used that symbol. That first time in '96 when we came I came with the group to
to Puttaparthi, and after Puttaparthi we went to Ramana Maharshi's ashram in Tiruvannamalai. Еще один символ, который использовал с вами для Анны, чтобы показать свое присутствие, это птицы, потому что Анна любит еще не только цветы, но очень любит еще птиц. И что интересно, с вами он всегда разделял понятие животные и птицы. Ну, мы обычно, говоря животные, мы и подразумеваем туда же птиц. Но вот с вами делал такое разделение. Но ведь на самом деле птицы, они особенные, отличаются от животных тем, что они умеют и летать, и разговаривать. Вот, и такой вот знак, символ он подал ей, по-моему, в 96-м году. А Анна тогда из Puttaparthi поехала в ашрам Рамана Махарши в Тируваннамалай. We came as a group and we got accommodation in the ashram, which was, it's a small ashram. But as soon as I stepped into that ashram, it was amazing because I knew I was there. It's again that feeling of déjà vu. Huh? Everything I knew where it is, especially when I came to Ramana Maharshi's room, that meditation room. And I felt so nice there because it's a small ashram and it's quiet. And Swami's ashram at that time had more people, so I had the idea of ashram should be quiet like in a church. I had a little bit that attachment to silence, and I was just very, very happy that I'm there. Приехав в ашрам Рамана Махарши, у меня снова случилось такое чувство дежавю, что я здесь уже была. Это было очень все знакомо. И это достаточно маленький ашрам, не такой, как здесь в Puttaparthi, и там очень тихо, что мне понравилось. Есть комната для медитации, потому что у меня тогда еще было представление и такая привязанность к тишине. Я представляла, что вот в ашраме должен быть такая вот полная тишина и покой. Meditation was very close to me. I could meditate for hours, even 10 hours. It was very easy for me to meditate. I was a little bit attached to meditation. Swami stopped that. Huh? But anyway, it must have been from some previous life that I could meditate. Yeah, it was my escape, and I really liked meditation. And that first night in staying in Ramana Maharshi's ashram, in the morning again around 4 o'clock, 3-4 o'clock, Brahma Muhurta time, everything happened in that time. I woke up and there was this image of Ramana Maharshi, his face in front of me, like this. He was looking at me, and a little bit he resembles like my father. He looks a little bit like my father. And I've read all his books and all this. But of course I didn't think about that, just that he was a saint. And he was looking at me, beautiful look. And then he turned into a bird, a white dove, and he flew away. And he made me so happy, so blissful. I was, oh my God, what is this? What does that mean? И вот я была очень рада тому, что там есть комнатка для медитации, потому что вообще медитация — это мое все. Я очень любила медитировать, у меня это легко получалось. Возможно, это из прошлых жизней ко мне пришла эта способность, но я могла по 10 часов сидеть и медитировать. Это не составляло мне совершенно никакого труда. Но в итоге с вами забрал у меня эту деятельность постоянной медитации. Но в первую же ночь со мной произошел интересный опыт. Когда были в ашраме Рамана Махарши, я вообще очень много про него и книг читала и изучала, как-то, относилась к нему просто, есть святой, интересно. И тут я просыпаюсь где-то в 4 утра, или около 4 как раз в это время, Брахма Мухурта time, yeah. Brahma Muhurta time, yeah. Это
the sacred, sattvic Священные. hours, Самые сатвичные from 4 to часы, 6. которые обычно самое интересное все и происходит. Я открываю глаза и вижу прямо перед собой лицо Рамана Махарши. И оно было таким добрым, как будто вот он очень по-отцовски на меня смотрел, улыбался мне, и вдруг он превратился в белого голубя и улетел. И я была вообще потрясена. Такая красота произошла. I had no idea what that means, but I was very happy. And just by chance, I went to that library. They have a library, and they have many books, of course. And I opened up one book by chance, and in that book, it was about somebody who had similar experience, and it said Ramana Maharshi still lives in the Arunachala, and he comes to his devotees. He appears like a white dove, and my dream or my vision was in detail explained there. I said, what is this? He to his devotees. What does that mean? Because of course I had this knowledge of previous lives, but no experience, and this was my first trip to India, and it's now what does that mean? He comes to his devotees. So I wanted to know, and I asked who is in charge of that ashram. They told me where that man is, and I went there and I said, sir, I had this vision, and I told him, and I said, but I don't know what does that mean. And he looked at me, he listened to my story, and he said, madam, if you had a vision like that, it only means you were his devotee. You were Ramana Maharshi's devotee. I said, oh my God, that's why I can meditate and feel so well in this ashram. Я понятия не имела, что это означало, что означал этот голубь. И на следующий день я пошла в библиотеку, там было, естественно, очень много книг, и я взяла просто первую попавшуюся, открыла ее, и попалась мне книжка на том моменте, где описывался точно такой же опыт у преданного, и было написано, что Рамана Махарши, он присутствует все там же на Аруначале, и он появляется в виде белого голубя. Но Анна хотела узнать, а что же все-таки это значит, и она пошла к главе ашрама и рассказала ему свою историю, и он ответил ей, что такое происходит только с преданными Рамана Махарши. Это значит, что в прошлой жизни она была предана его, и вот поэтому у нее такое произошло прикосновение, такое узнавание этого места и вот такие медитации. But I told you last time how Swami stole my heart. He has that direct look and all this. And when we came back from our trip, we had that blessed robe of Swami to establish the Sai Center. And at that time I learned that there's a small group of Sai devotees that was not formal group yet at that time. And we went to their satsang and talking about our experience in India and especially in Puttaparthi, and it was so nice, bhajans and satsang. I was so happy to be with these people. Satsang is important. And at the end of that session, when I was leaving the room, I saw on the wall the same bird I saw in Ramana Maharshi's ashram, white dove. It was like Swami saying, "No, your bird is now with me." It was a real bird? No, it was a painting. A painting. Yeah, I asked that man it was private apartment. I said, "Where did you get this painting?" He said somebody was selling, so I bought it. But completely the same way of that same bird. Swami using it to tell, now your bird is with me. And even later,
He used birds many times, like for his 85th birthday, 80th, when he was releasing those doves. They symbolize freedom, and and then they would come back to him. Yeah, birds. They didn't want to leave him. It was like, we are like birds, huh? We go away, but we want to be back with him because he is the source of our life. It was so beautiful. I know he can speak through birds in many ways, and when he sends birds and butterflies, I know it's his presence, and that even now he's using very often. Oh. И вот после этой поездки, уже после Бадапарти, вернулись домой, встретились с группой преданных в Сай-центре. Тогда была небольшая такая неформальная группа у нас. Мы собирались для сатсанга, у нас была роба благословленная. В общем, это было такое очень важные моменты. Делились историями о поездке. И на этом сатсанге, в квартире этого одного из преданных, который все это проводилось, я увидела картину, изображение точно такого же голубя, который был мне в видении. И тем самым я почувствовала присутствие с вами, и он сказал, что вот я здесь, в этом голубе, я здесь с тобой. Она спросила у владельца квартиры, откуда этот голубь. Он говорит, просто вот увидел и купил. И еще много раз потом с вами использовал именно птицы, бабочек как символ, как знак для нее. И, например, по-моему, на 88-й свой день рождения с вами выпускал белых голубей, которые потом к нему возвращались. Да, голуби — это как символ свободы, и ведь они не хотели от него улетать, они возвращались к нему, так же, как и мы, да, тоже как голуби. Мы летаем, но все равно мы хотим вернуться назад к нему, к нашему источнику жизни. Swami would show me many times how well he knows me, my heart, my life, my emotions and secrets. It was very clear. Even at the interview we had the last day, we got interview as a group, and Swami was talking to everybody. He was so nice to everybody, but at that time I still had my monkey mind that was so loud. I was so ashamed because I knew Swami can hear my monkey mind. He was complaining. I think he knew that he's going out of my life. And he was complaining. Swami would turn on the fan, and my monkey mind would say, look, he could just say, hey, fan, you go around. Why does he do that? Swami would be like a human. He would be so, and that my monkey mind was all the time complaining. And I would say, hey, you shut up. Swami can hear. So I was just hoping that Swami will not talk to me. I was the last in the group to come in. That interview room is very small, and I thought there wouldn't be any place for me. So I was just hiding in one corner. С вами знает вообще все о нас, и он много раз показывал, что он знает меня полностью, все мои мысли, мои чувства, мои эмоции, все мои секреты. И как-то мы были с группой у него на интервью, и я сидела в этой комнатке, и тогда у меня еще был такой совершенно обезьяний ум. И мне было очень стыдно за свой ум, я боялась, что с вами он же видит, о чем мы думаем, что мне было очень стыдно, ведь я сидела и думала, что с вами попросила включить вентилятор, я думаю, почему ты просишь включить вентилятор, ты же можешь просто сказать ей, вентилятор, работай. Но с вами действовал как человек. И постоянно этот очень такой громкий
ум был, и я только сидела в последнем ряду, я зашла самой последней, сидела в этой комнатке и просила, чтобы с вами никак не заметил вот этот мой громкий обезьяний ум. I knew he can read my mind, and I was so ashamed. At that time it was so clear. I'm not this monkey mind. I'm here in the heart, and that was okay. My love for Swami, okay, he already took my heart, but this monkey mind was complaining all the time. And finally, Swami talked to everybody, and actually he showed most of his attention and love to one young man. He materialized watch for him, and he was so much really special attention to that young man. And after some years, that man committed suicide. So that was like Swami show and you know, we have many different stories similar, what he did to this Nepalese royal family. I was there when they were coming to Swami, and they were there, how much love he gave them. And then the man, you know, the son, he killed the whole family. So we many times misunderstand Swami's he tries to a little bit, I think he tries to change our destiny, our karma, and not always he can do, or I don't know. It was, for me, I was so shocked that that young man committed suicide. And anyway, at that time I did not know, and it was my turn. I knew I'm the last in the group, he will talk to me. Конечно же, я знала, что с вами может читать все мои мысли, и тогда в тот момент у меня ум очень сильно жаловался, мне было очень стыдно за свой ум. Да, с вами уже украл мое сердце, я понимала, что я не ум, я понимала, что я то, что у меня находится внутри, но тем не менее, вот ум все равно, он мне мешал. И с вами на том интервью разговаривал с каждым из нас, и особенно много внимания он уделял одному молодому мужчине, он ему часы материализовал. Но что самое интересное, впоследствии я потом узнала, что этот мужчина покончил жизнь самоубийством. Да, и мы никогда не знаем о причинах того, что делает с вами. Это как вот с той непальской семьей, наверное, вы знаете, что с вами им давал просто столько много любви, но в итоге сын убил всю семью. И поэтому мы, когда видим какие-то действия с вами, мы не можем их никак понять и оценить. Может быть, он пытается исправить чью-то карму. Вот. И, в общем, в тот момент она, конечно, не знала, что этот мужчина потом покончит жизнь самоубийством. Она сидела там на последнем ряду, и дошла очередь до нее. So I was like hiding myself in that corner. First I thought there won't be any place for me in the interview room. And then I could feel Swami's looking at me. I couldn't really look at him. Just, I knew I could already feel his love. And that was actually the first sambhashan, first talking on the physical level. And everything Swami asks or tells has a very deep significance in our life. And he just only asked me very casually, "How are you?" And the way he said that, I will never forget, because I could feel all his love. I knew nobody ever cared so much as Swami does for me. With the way he just asked, "How are you?" And I was very moved. Even now when I remember, I couldn't talk because
because of these emotions. And I said in a very tiny voice, I said, so, which was true, sometimes up and down. But it was like I didn't answer his question. And he started joking. Swami would joke a lot with me because I was too serious in my life. He would be like playing with me. And he said, what's wrong with you? Nobody speaks English. In your group, you have to learn English. And I'm a professor of English. At that time, I did not know I will lose my memory, but he was already indicating I will have to relearn English, you know. And he was just, people around here, those devotees, those friends of mine, they said, no, Swami, she speaks English because she can't talk because of her emotions. No, you have to learn English, he said. Oh, he was just playing. Когда с вами уже подошел Канья, она вся забилась в угол и сидела такая, закрыла глаза, потому что из вот этого стыда за свой ум. Но с вами подошел, и она почувствовала сразу его присутствие, она почувствовала всю любовь, которая от него исходила. И это был вообще ее первый самдаршин, первый разговор с Богом. И он спросил ее, как ты? И в этом вопросе было столько любви, это было настолько эмоционально, потому что она почувствовала, что в этом вопросе «а как ты?» никто вообще никогда так о ней не заботился, и у нее было столько заботы, и что это было настолько эмоционально, она могла ответить только так себе, по-разному, потому что это было по-разному действительно. И с вами вообще начал тогда над ней шутить. Он часто над ней шутил, играл с ней, потому что в то время она еще была слишком серьезная. И он ей говорит: почему ты молчишь? Ты не знаешь английский, тебе нужно учить английский. В этой группе мало кто говорит на английском. А в тот момент она уже была профессором по английскому языку. И люди начали говорить: нет, с вами, она очень хорошо знает английский. С вами говорит: нет, ей надо учить английский. Yes, he knew what will happen. I used to study languages. I liked languages. I liked school at all, whatever. But then after that accident, I forgot everything, all the languages. And I really had to relearn. Anyway, this was last time we were talking about Swami's Persians, Yes. And now I remember he had these sambhashans, conversations with me. Yeah. Maybe I also mentioned some other. Okay. Yeah. И с вами знает, что с нами произойдет, ведь я после той аварии я забыла вообще все языки, я изучала много языков, да, и мне нравилось учиться, и вот она была полиглотом, но после аварии она все забыла, ей действительно пришлось переучивать заново языки. И вот в прошлый раз я рассказывала о опыте прикосновения Бога, и сейчас вот сегодня говорим о разговоре с Богом.